Alright fam, what's good? What's good? What's poppin' 날라리 fam? It's your boy 날라리. They're back on it again. Yes! 오늘은 약간 심도 있는 심오한 그런 대화 끝에 정말 실용적인 그런 표현을 하나 가르쳐 주려고 해. 한국에서는 역시나 배우기 되게 힘든 그런 표현이지. These days we live in a world where SNS, 한국말로는 SNS라고 하지만 영어로는 SNS라고 하면 no one really understands. SNS는 sneakers and stuff라고만 이제 사람들 알아들을 거야. Sneakers and stuff는 유명한 스니커즈 파는 그런 샵이야. Around the world. 어쨌든 간에 영어로는 그래서 SNS 대신 social media라고 말을 하지. So we live in a world where we are judged by what we look on social media, right? So if you look happy on our social media, such as Instagram or Facebook, which is pretty much dead, then that's who we are, according to others, not us. 지금 내가 한 말이 뭐냐면은 우리는 요즘에는 SNS, 소셜미디어에서 보여지는 모습으로 판단을 받고 그런 삶에서 살고 있다. 그런 삶을 살아가고 있다고 이제 얘기를 한 거야. 그리고 소셜미디어에서 보여지는 모습이 우리한테 빼고는 모든 사람에게 우리의 아이덴티티를 갖는 거지. Right? So that's basically who we are. According to others. Right? But within yourself, what you look on social media, 소셜미디어에서 내가 보이는 모습은 it might not really be you. That might be just who you're trying to be. 어쨌든 간에 이제 그런 식으로 하다 보니까 there are so many fake people and we have this wrong conception of the world and happiness. 그치? wrong conception 하면 잘못된 conception, 잘못된 어떤 그 conception, what do you say? 개념이 박혔다는 거야. 그치? wrong conception도 통으로 외워놓으면 돼. So we have this wrong conception of what happiness is and how happy or how sad or how depressed people really are, right? 어쨌든 간에 그러다 보니까 이런 삶을 살다 보니까 우리가 누군지 자존감이 떨어져서 남들의 인정을 되게 찾게 돼. 이게 내가 오늘 여러분들께 가르쳐드릴 표현이야. 남들의 인정. 그러면은 영어로 뭐라고 하겠어? 잘 생각이 안 날 거야. 그치? 남들의 인정은 영어로 요렇게 말을 해. outer 혹은 external validation. valid 하면 패스워드가 valid 하다고 이렇게 나오지. password invalid 해서 뜨잖아. 에러 메시지. 틀렸다는 거야. valid 하면 맞다는 거야. 그래가지고 external validation. 누군가가 우리가 맞다라고 인정해 주는 거. 바깥에서. 외부의 인정. 그치? 이런 거를 이제 external 혹은 outer validation 이라고 말을 해. 혹은 validation from others 라고도 말을 할 수 있겠지. Right? So that's how we say it. So we live in a world where we are constantly seeking. 그치? We live in a world where 하면 이런 세상에서 살고 있다라고 말을 하는 거야. 이 문장 통째로 정말 많이 써요. We live in a world where we are constantly 예전에도 말했지 꼭 많이 써야 되는 단어야. 항상 쉴 새 없이 constantly seeking 하면 찾는다. seeking for external validation 혹은 validation from others instead of validation from within, validation from your own self. So that's not healthy. And yeah, that's why I decided to just cut off SNS. 요즘에는 그래서 내가 SNS를 잘 안 하고 그리고 유튜브나 이런 것들도 그냥 강의 형태의 그런 유튜브밖에 잘 안 봐. Right? Because everything out there is so fake. And so many people who try to look happy are actually not, And then when you are faked, when you are deceived, 이것도 통째로 외워놔. 이것도 이 단어 꼭 외워놔. deceive 하면은 이제 속여지는 거야. So when you are deceived by that wrong standard and what's shown on social media,